مرحبا، صباح الخير، مساء الخير. اليوم بدي اروح لكم الغرم في دورة تدريب طيران للدرونز، واذا في عندي فرصة اتدرب او شيء اكيد هجرب. الميلاد أشرطة لازم نربط هنا. Activates by recognizing you. Just launch it from the palm of your hand. How to fly? Just tap fly. My name is Nizar. I'm the first certified engineer from DJI in Middle East. If I'm controlling it by mobile, the maximum distance is 100 meters and the maximum altitude is 50 meters. If I'm controlling it using the remote control, the maximum altitude is 500 meters. It's locked by the software from the factory for the safety of the civilian airplanes. And the maximum distance it can reach more than 1,500 meters. All DJI drones has a database contains all the coordinates of airports, military bases, any other sensitive area requested by the country to be added as a no-fly zone. If I'm flying outside a no-fly zone and approaching a no-fly zone, it will give me an alert that I'm approaching a no-fly zone. If I ignored that alert and continued flying, it will not access this zone. This red circle, it will not be able to access it. If I'm trying to fly from a no-fly zone, it will not take off, it will not start the motors. If I'm flying indoor in a no-fly zone with no GPS signal, once I fly outdoor and the drone detects the GPS signal and recognizes its location, it will land automatically and I will not be able to control it. لازم أشيك الدولة اللي أنا رايح عليها مسموح فيها الدرونز ولا لا، لأنه مو كل الدول تسمح بالدرون. ولازم أشيك قوانين البلد اللي أنا رايح عليها في حال سمحت للدرون. بعض الدول بتقول لك ممنوع تطير أكثر من 120 متر ارتفاع. ممنوع تطير داخل المدينة، لا بس بالريف مسموح إنك تطير. ممنوع توديها أبعد من مدى نظرك، لازم تضلك دائما شايف الدرون ما تبعد عنك. بالوطن العربي بس الحمد لله الكويت ودبي مسموح فيها الطائرات التصوير الجوي. باقي الدول العربية إلى الآن ممنوع هذه الطائرات. You want to take the drone. Is it better to take it with you on board or in the baggage? No, it's more safe for the drone. And as per the law of the IATA, you should take it up with you, not in the luggage. I keep my car's air condition running and I put the batteries in the car, so the temperature of the batteries is below 25 degrees, and I take cold battery, fly it up to 50%, I do not consume all the batteries, up to 50%, then land, so it will not reach high temperature, and swap the battery with a cold one. compass error. عم تعطينا انه في مشكله بالبوصله لانه الارض تحتها في كهرباء او شيء. It's giving us compass error, maybe cable lines under the ground. So I need to move it to another place or on the table. Yes, much better. I should wait until it gives me ready to go GPS. I'm waiting for GPS signal to be enough. The home point has been updated. Please check it on the map. أعطتني إنه home point updated، إنه خزنت مكان الإقلاع. Ready to go GPS، جاهزة للطيران بوضع الجي بي اس. طبعا أنا قبل ما أطير مو إحنا قلنا إنه هي فيها return to home. Yep. We said there is a feature return to home. I need to specify the settings of the return to home altitude. For example, here if there is a building more than 30 meters and
in the settings only 20 meters. It will not be able to avoid that building. So I need to put it more than the maximum building altitude around me. لازم أحط رقم الارتفاع أعلى من أي بناية حوالي بحيث إنه هي راجعة لمكان الإقلاع إنها تقدر تتخطى هذه البناية. Return to home altitude راح أحطها 50. I'll put it 50 just for safety. عشان نشغل الطيارة بننزل الاستكات لتحت وللنص تشتغل المراوح. الستيك اللي على اليمين right, left, front, back, rotate to the right, rotate to the left, go up, go down. Here on the remote control I can control the camera angle. We need to not be confused and fly it toward us, because if the camera is pointing to us, the right is the drone's right, not our right. The left is the drone's left, not our left. يعني كانت بالي ريدي لو بس نو جي بي اس، الحين اعطتني جي بي اس. ليش هالمرة ما طولت؟ لأنه من ساعة أنا كنت مشغلها لسه مخزنة الإحداثيات. عشان أشغلها أسحبهم الاثنين لتحت وللنص. اشتغلت. حالها تحت. سمعتوا الصوت اللي صار من ساعة؟ أدعمه ما راح تخليني. شوف أعطيها حد الدوسة مو راضي. ما تمشي. لأنه في جسم أمامي. And the lucky guy is بهاء الدين فاروق.